మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం గంట ఐకాన్ను క్లిక్ చేయండి. ఇప్పుడు మనం జీన్స్ ప్యాంట్ మీద పెయింటింగ్ చేస్తున్నాం. కావాల్సినవి జీన్స్ ప్యాంట్, న్యూస్ పేపర్, బ్రషెస్, అక్రిలిక్ కలర్స్, వాటర్, వేస్ట్ క్లాత్. ముందుగా మనం జీన్స్ ప్యాంట్కి లోపల న్యూస్ పేపర్ పెట్టుకోవాలి. ఈ విధంగా కలర్ చేసుకున్నాక మనం దీన్ని బ్లాక్ కలర్ తోటి అవుటర్ లైన్ ఇవ్వాలి. ఈ గ్యాప్స్ కూడా మనం బ్లాక్ కలర్ తోటి ఫిల్ చేయాలి.
ఈ విధంగా మనం జీన్స్ ప్యాంట్ని పెయింట్ చేసుకోవచ్చు. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. అలాగే మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్ బాక్స్లో రాయండి. ఇంకా ఈ ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.